inform you that the meeting they held last night, those who are fighting this man, yesterday we had 2 meetings. The Bakiga met to fight their own. And the Bakiga not Baganda. Kuruno tumwebaze wakutewabi ne mulamu bagenda bakuba. Abakiga batudde yesterday and it is relevant. Batujoze nnyo tujogeddwa nnyo tebajja tujoganga Baganda. Era kintu bakibakugamba. Anomaly farm fruit cannot be roasted in a fire blaze. Bakyalina Abakiga bameka. Kakati bano batudde. You sat. I have the meeting, all the proceedings of the meeting, and I'm going to put it on the Mirundi, Tamale Mirundi official. You said they resolved to ensure that this man is taken to corruption court. I'm Two, you resolved not to allow this man to see Museveni because he has implicating evidence against him. I'm going to collect a tape. Even divide your chairman we waffe bamuyita Kisekulu. Kisekulu bamuyambisa okuba Kasolo. Kakati Kisekulu ne mulaba mu meeting ng'atudde n'abantu bapulaninga okuba Kasolo. Yalina ne sente gyazijje. Yalina miliyoni 3 ku akawunti ne sente endala ne baze baba miliyoni nga 2 Kasolo assa omuntu. Naye Kasolo mbeesiimisa n'ogaana nassa omuntu. Ng'omusujja mulala yange bansibe. Museveni bwampa mu cabinet bentebe mutwe. Nemu different. Sisonyiwa. Munsi mu kabuli ne muggulu. Tubaga n'omunatta munne. Kakati Kasolo baali bamupangidde. Bamuteekako n'omuwala omuto. Era baawangudde. Mu kino paalisirebe emyoka baagimuggyeko. The opposite of Magezi. Naye baabimugye mubiri ku mulala. Kati babwamye ssente bazitwale muzitwale. Ate zaani. Anti abantu bongera bukyayi. Kubanga service delivery teriyo. Museveni buli kyakola mu kibba. People are eating to grab you. They are listening here. Abantu bebaagala ni kyabikamu bweki tugwe tukwatira bwano. Abantu ko okufuluma Kampala it will be a miracle some people to leave Kampala. Kati nkugamba. Ngatuva ku nsonga njatudde ku nsonga ya Zaki. Anti nkugamba. Mbigenda kusaba katono nnyo. Ngenda kusaba aba security. Abayina abantu bano Norman Tumuhimbise, Mosoke Arnold, Farida Bikobete, Jeremiah Muchibi, Atianje Nabukeera, Rogers Tulyahebwa, Jeje Wabyona nabala musaba mukama muberenga mubete makoti bawozi. Amanya gategeza. And these are used. Muzeita. Era bebo anti muche mutamanyi. When you bote bakole ku kintu. Let me tell you. When you do political science they will tell you. A risky venture kugenda munababo. The NRA when it came to power, the NRA was composed of who? The NRA was composed of Baganda and Banyankole, except the cooperative ministers. NRA ni twagendanga mu nsigo nga balekichala Banyankole. Why? Museveni had invested in 69. The collectors had gone to Mozambique. Tinyefunza and Muhoozi. We are police officers from Munduli. Bagende ruwero bonga bayina bakola ki. I know the being tribalistic Muzeita. I'm explaining that the revolution starts with the Ochikola nababo. I'm South Africa baji. Abatakulope. Abanyankole bo bakugamba nti bobo ogenda okuta ku lugendo bo ulirisike genda na mwana wa Sengaawo. Abaganda bakugamba nti bobo ogenda okuyiga ngogenda na muganda wo. That's why we see people yaingira mu office asembeza babye. Abo bemula babo bali reflecting abantu mwebaze bani abalwanagana. Kubanze nkubulu. I analyze their group. That's why I've defeated them. Okay. Lwabo ayagala bwa president. And he has been nasty. Which is not bad. Presidential ambition. Which is not bad. He's a Ugandan. And I support him. He's a Ugandan. When it comes to presidential ambitions, I support him. Okay. I'm suffocating. And when you read my book, I say, Museveni should not look at this as a problem that he will be portrayed as a man who has failed to put his house in order. Okay. And I've given you examples. Nti Muganda wa Obama yali awagirani. Trump. Ninku examples nyingi. Omukazi owange yali wa DP banzekera kunoonyeza Museveni. Pozi wange watema amazina gamukubya akalulu. Bamukuba akalulu nabawase. Notema amazina. Bamukubya mukazi atunda katogo. Sinzi na amazina mu ddiro lyange. Yes. Takuwulira. Musumba ne mukazi we. This is not new. True. If you have to let this young man
bamuwe mukisa enseje emujajingi yo public emujajingi yes kubanga nze mbaweereza message nti Lwabogo is the richest man in Uganda but has he acquired that wealth through financial prudence or privileged wealth influence? Can he protect this wealth? He believes that he will protect this wealth as the president of Uganda. Kimuchireke ayinza okuprovocatinga nga kakati wali omusajja wa Nicholas Biwott ya Kenya yeche yakola yattaba opponents bonna abagundi abammwe n'alekawo abantu naye kye yakola bagenda omunoonya nga Nicholas Biwott yagenda nga mu kkooti n'awaaba emisango gyonna n'agisinga when he was in power. Nicholas Biwott wano gavumenti ya Uganda yatuma Lieutenant General Tumukundi to go and observe elections ezaleeta kiba kimuyinza ku saidi ya Kenya. Agenda okulaba abaminisita bonna badduka ku mmwe abaminisita badduka ku mmwe n'abuuza Nicholas Biwott who would be the most worried person. Don't you see that you are losing elections? Why don't you drop Uhuru Kenyatta? Tell your president to drop with everybody is running away from Mukano. Nicholas Biwott yamugamba in every country's history there comes a time when one group, those who have power, surrender it to another group for the country to continue. And this time has come for Kenya. Ate yasulayo kakati oyo mubala tumwebaze has built his empire on intimidation ewabwe tebamwagala tumwebaze kasita omujjako obwa minisita n'omudroping atasigaza kantu waabwe adduka buddusi afuuka fugitive. So he is fighting tooth and nail okuwona omusango gwa organize kubanga his future relies on this case. Kyobulaba atabaala emulago n'atabaala mugundi eno esango bbe n'atabaala mu mwanyi anoonya afukula bufukuzi. No, accept it. You did not think about if you want to become a nun, think about pregnancy. Tumwebaze did not think about his future. Eri anoonya sente kati wanjawulo Mwenda ye musuubuzi. I was watching Mwenda 8 years ago and I revisited my video last night. Mwenda told them before they engaged in organic case, organic exploitation and extraction and harvesting. Mwenda said, I was watching, I replayed the tape. Mwenda yabagamba, before I do any business, I must know, am I a supplier? Am I a middleman or a buyer? When I look at this business, yabawadi bayizolero olyoka. Yabadde abanoonyeza sente omaani luddawa mu Bachina wataliimu Mwenda mukuta bantaliimu mwogazi taliimu irukutifa taliimu kakati olina okubamanya nti bonna bakwata buno obwana. Let me tell you which one can't I answer. Let them write their book. Let them publish the book. First of all, on kubanga nze I assess I'm one of the most followed up people. Nti nteekako akatambi kange kati nake natandika akakwata kubemulako nga beekwese nemba kuba kuliko emitwalo 10 ani agiina abalala even Bobby Wine adikira ininze Bobby Wine amala kubala okutuuza press conference amala kubala trendi yange ndinako era olabeka sukwa inako abantu bameka mumbeerako n'abantu bameka naye abo bemugaana mugaana baaki balina bwongo ki? How many people visit? Waliwo Kenya omusajja nga ye bamuyitaani ye yali asirira abantu ku social media yafuna emitwalo 2 in Africa interface olaba ne TV waliwo abatalina masanyalaze nga nebyabadde ku TV tebakola ki tebabirabye olaba muddidde ebigezo mu kulya ssente ne mudde ebigezo by'abaana empapula zikusobola textbooks. What has it increased the saturated levels? No. Ekitegeeza abantu tebalina ssente zigula mawulire mwe munoonya Ministry of Education kubbiramu ssente zitekemu textbook tutekemu ki is a newspaper textbook kakati nkubuulira there is an exaggeration bano mbasaasira nnyo abasajja bano mbasaasira tiwe mbasaasirira media yabalema ignore tibagina mu control baleke kiveeyo leave the money to vomit. Yes, like Lwabogo. If Lwabogo insists that he wants to stand, allow him to stand. Let him test. Kubanga the advantages, when I read my book, where I disagree with Lwabogo is to suffocate me
thinking that I will go to him and kneel before him. Nzikiriza okubeera neutral, sijja kubeera neutral. Give me my money because every day I curse you. My family curses you. And you have not enjoyed ever since you chased me from State House in 2014. Ne munogo waleetawo n'omuwapasiriza yonna n'omu yadduka. Tuyina ekyokoze success story yonna. It is incumbent upon you abo to hand over my namuweereza message ne mugamba. Whenever Museveni is cheated, he pays the money back. Bamubba enambule. Ne bamubba ku bwonyaza. Ne mubuuza lwaboko ne muweereza message ne mugamba. Don't you think that Museveni has not given me that money, compensated me what you stole, because he wants to perpetuate the conflict? Ayagala musigale nga mu lwakitampanga bamubba abawa ekitegeeza he wants to maintain the standoff. Mzee Tamale seterezo gwe tulina w'eggwanga parliament era bapaka bagenda bagenze kubaga mateeka nakola mirimu emirala omubaka zaake yagira ku commissioner era n'abanga yagobeddwa yadduse yayungudde tiimu yakabiti ekulembera Lukwago okuba nti bagenda mu kooti yeewozeeko omuyinza abantu bange omuleke medical doctor. Medical doctor akubuulira nti you need a heart surgery. Noga nti tewaliwo medication. We can medicate you. Naye nga amaze kugamba nti olina kukola kino. Omugenzi Katongole owa Utoda yakkiriza ne bamulongoosa. Mzee Tamale bweyogera bwotyo ku kya heart surgery. Bannayuganda mbasaba tusabire omukulu Katolu Bwama ali mu medical hospital mu Ttake era nga atanzibwa ensonga z'omutima nsaba Mungu abeere nga amutaasa abeere nga amusuusa. It takes 11 hours. Oyo Kanu yagenda okusamba omupiira bakola batya bamugamba bali abasooka omugula bategeera nti alina omutima omufunda ne bamugamba va ku mupiira oba hadisaya. Kakati abantu baana abasinga obwonyi bwe mbagamba ebintu bankyawa. Ndagamba many people believe nti bagoba Kadaga ne bagoba Nakyobe nti be bampa ssente ku vidiyo nti suffocating tojja kuba na mirembe mulenzi gwe. Abaganda bagamba sebaddukanya musibe naawe obonaabona naawe okubiddwa ogenze Kanda house arrest okubiddwa meeting gye wabaddemu jjo wagivuddemu okaaba bakujimbye gondi Karugire yakugamba nti sina influence musango gwamulemye in spite of the immense sente yezayina mukogo muyitirivu ezanga aziremedde. Nkire kumakya kuma byoto kera kumakya kufuwa nnyo kera kumakya kuva kulimira sijja kwogerako nammwe. You refund my money. Ate government anti mutu joka kuba Museveni yaliko. Abakuba n'abeera bakone mu government eddako. Tulivale bakuba bafuusa aba Saddam. Ensiri bakwatako. Anti bafuusa aba Saddam. Ensiri are you going to be bako every time? Mutujugi. Yes. This would be a time to reduce hostilities. Gundi bw'anaasoma akatabo kange ajja kitegeera. Kati nkugamba. Ensonga ya zaake. The problem Nabulia Kadaga the option is zero. When Museveni tells you do this, do it. Kubanga Museveni agenda okumoving ekintu akulekera option is zero. Toba no alternative. Oba inakola enshayogedde. Yes, okujja konse nagana. But diplomatically. Nali sisobola kugenda mu president's office banziti. Yali tamanyi Museveni takkiriza nti abantu be baba obutwa. But yalowooza nti ntalo butalo. In fact, I've written how Kinyankole culture is breeding genocide. Tekinensonga. Ninkuteera nenkugula, ninkunyako nenkugula, ninkusishako nenkugula ebyo. Bajose buli muntu yenna nti ono omusajja baagala musiba mukomera talina kyabakoze. Buli muntu owemulaga buli muntu baterana. Bajoga Kinyankole culture ninkuteera nenkugula tekinensonga. Is going to breed genocide. Other people don't think that way. God forbid. Yes, other people don't think that way. Goyola sente noduka nogula mpenko ni noga ebinaddirira. Omukabe gwomusanga womusabira. Kinyankole culture is wrong. It would work in Nkolo kingdom. Naye okujoga aba nojogo. Abaana bene batasoma nogwene nosanyuka nnyo. I'm playing games with this man. Playing games with my children is good welfare. My family is welfare. Tekinensonga. Nikutene nkugula. Doubling money. Oh. Do these people think that way?
kakati kugamba Museveni bwakulumba hand over kubanzi nagana it was right to police Museveni and dying nani survived poison 5 times okay bankoze bikolobero bingi if you read my book the inside the palace kakati nali siyinza kukkiriza kufa nagana ogendayo Museveni akwata milioni 10 nalwisana jana mumuchere buli sigamba kubana omuchere nemuguyo mukabuli bagala bafu okukole kivumbi afudde mumugobye ate ekyo kivumbi tofiridwa muliki mwabe contradictinga bakivumbi bali babiri gwe mwago bane gumukolera national gundi fyono kakati kugamba nti ekyakubya Kadaga kyali kimu Kadaga had support mu parliament she would win with the landslide okay but what made Kadaga fail was to ask Museveni that let me become independent. How could Museveni allow an independent speaker? Tekisoboka. This is where Kadaga failed. Kadaga yali tudeka na amugamba akati Muzee kakati mumpaji Kadaga teyali genze mu parliament to be humiliated. How can I be a deputy headmaster yali amaze okulaba sekandi bwe bamukola Kadaga yadduka ne ku parliament ne yepangisa ekizimbe ekirala. If I was Kadaga, I would be asking Museveni to support me for an international job. Okay. Sibira mukatinganzi sibira mu government. No, sobola. If he wants me, give me budget. Give me budget, I do work for you. Name government you sinza kuddamu. Collective responsibility mpagira ababbi. Ne gundi yange n'abantu abankumi. Abantu abankumi emyaka omwenda. Bagulire enkeera nti nasaze diro ngono mutabani wange. He killed his future. Yes. Today, yayina support. Senators ranga minga bamukubi. Ngachali mweni yupi. Engera yakera kuddamu wagumu. Ninga nti awedde. Ne mwana muto. I live him. Nze bwe ngenda sidda. Milioni 10 ewakalisa ziwinyuko. Lwaki ziwanze. Kalisa tayina bantu balala. Let's come banga bayina mu shares ngende mbakolere de bumpaka email. Tukome ku issue ya zaki. No. Omukazi ono namunoonya mubuuzi. Anita Mongo, Deputy Speaker. You see, this was a transition. It meant that Museveni was caught unaware. When I analyzed the events of that time, Museveni was caught unaware. Tiyamanya kigenda maaso. Okay. Because Nankabirwa, Franka tumwebaze, Chiwanda, Ogwanga, basula Ntebe. Kulo olunaku. Ne bagende munyonyo ku makyambalina. Omusajja n'abagamba bonzigirako Kadaga mbawa milioni 10. Nankabirwa had been given 5 billion to tackle Kadaga beya nako. Ne bawulidde nga bagamba we must tackle Muhoozi beya nako Muhoozi alina atirali. Nja babu buno obunyizibwe ebyenda obwapa mu lufula ne buyingira obwamawulire ne bukola mu mwete nja bambo maleko bwobuzaava obunuko obwapa mwobuzaapa ne bwoba tonayingiramu otegeera nti wano obwavu obuli wano babugulanga binyeero kakati ne bajjako Kadaga essimu n'agijjako yagamba my father-in-law told me not that the money you give for somebody must have a purpose era Makiveri akugamba nti prince bwamala okuyitamu abantu abamuyamba bonna obajjawo bajja kubula kamiringa okay is only Museveni who was not is not Makiverian. Makiveri tells you nti obate kuba mengo ojijewo. Amini kuba mayanja abu mayanja ne kakungulu muteka ko Supreme Council neutralizing kakungulu ya leta amini. Ne amini olwanga lutuka mbuyinza neutralize kakungulu. Kakati Museveni atachikoze Museveni is a clever man. Okay. He sends you a political rope and you hang yourself. Tata wana na mundu. Kakati bwotunuulira a situation at that time. Era Museveni runs najja ku parliament. This man sponsored Olanya. I prefer to work with the northerners. The easterners are fools. Baganda can only be used for business. I prefer to work with the northerners. This is how northerners were getting it. Kakati Museveni agenda nga balonda kubwa speaker. What did he say? Yagami, these people came to me to support them. I refused. I refused. He was telling Olanya,
if I had entertained these people to worry about the world, Bwechiri. He came to own Olanya, to liberate Olanya from this group that had brought to him. Uyo muvubuka tayebwa yava Makerere. Bayo cha university gundi kaba biataka. Atunze taka wano na wano. Onakuluma alikuwa ati. Chief whip. Chief whip yeme Makerere ani abadani atikomyayo. Ono tango doi. Bwe atikomya bayaliki charazi. Ne bamuwo kuzimba yo perimeter wall. Bamukosa ochamulabayo. The moment they use you, they dump you. Mabilis they have used him, they dumped him. That's the mafia. After raping the woman, you hang her. Alimekuwabira. Otegeera nti akumanyi. Ajja kuwabira. Batamutti. N'abasipesa bakubyeko emmotoka bakutta. Ojja kwogera. Lowa boda amutta abamumanyi. Okay. Kakati bano olumala okukozesa. Today, their interest at that time was a Kadaga. They did not take attention of among. Kakati today, by this political landscape has changed. We must have a reshuffle to reflect the transition. What would be a transition in modern times? You will see already people in the new cabinet who are preparing to go, okay, but not who are going to consolidate themselves. Kakati amongi alugwamu. Amongi basoka kumuletera baana nti babbi bagenda kumubba. Babigirwa alina connection neiso boss Muteso n'amongi. Lwaki where did ebbaluwa eyali awandikiddwa director wa iso gundi ono omwana Bigirwa yagifuna atya agitwalira amongi amusabe sente bowe batabalira ebbaluwa ewandikiddwa director wa iso Bigirwa nga Bigirwa mbwa Bigirwa agijawa ekitegeza bajokera muwa mu office ya director wa iso ngabo tebera baba mafia tebatula ngafe kumanya this is a Muteso and this is a Muteso. Kakati Bigirwa ne babakwata ne sejjedeni ne baga nti tugenda muwabira ne baga how mumuwabira muti ye yabakwasiza police. It was the police problem to evaluate the evidence. Oba babakwata oba nedda abo n'abawona ne bagamba tayina confidence ya president n'avaayo n'amuwagira ne baga yabbye esente ku Sudiru yabbye sente ewa Kalimuhiri ne bitatambula even zitambula ezo. Yes. Kakati kyeyasembyeyo okukola ayiranga Katuntu nakuga nti Katuntu close relative. Yes. Close Katuntu is my close relative. Wachingamba wachogera. Yes. Close relative. Katuntu is my close relative. Okay. Ayiranga Katuntu esimu yagijjako teyakukwata nenonyo omukazi onambula nenkubira ne magogo nambula jiwa pingirwa dinkwetwabo bino bino bikolebwa. Yes. Ayina okuvaawo something new. Tuyina okufuna a new realignment. A government, a parliament, a speaker who reflects the current situation. This was a coup. Museveni silenced a coup. Okay. He silenced a coup. Tagitegedde bwebamuzanyira. Kakati bwe sooka otulire. Nankabirwa who was given 5 billion to tackle Kadaga Beyanako ali luddawo. Ali mu energy. Era Museveni yamukubye. Agambye contract y'abano ya umeme si compensation. Omanyirwa yake Museveni yakuba umeme amanya abajibbiramu. Aba umeme bakkiriza bababbiremu yabatebuse. Museveni is denying eno group eyagala obusika agidenying revenue yagabe kikafuwe ekomao 225 kano kadduse ne kadduka kagende mu ggwanika abakiga bakakubiddeyo buchojo bakalenzi gwe kati abakiga kabakube ne dayina bamufumulemu. You see for me Muteribu. Do you know that I have a running contract with the Minister of Health signed by Diana? You have it? Okubakolera obulamu. Yes. Nga tobukola. Anti mbukola. Naye nkubulire Diana mbabuulira. Twabo izirulize kirunda ndaba naye bwavaayo ngaloza nti Secretary General bw'abuvaako Prime Minister. Have you seen Lumumba talking? No. Museveni talina gwe yasanyusaako n'ogu. Wadde n'omu mu lutalo. Yaleka ne balwana n'akiwamba. N'akyeddiza. Museveni did not please anybody. N'aleeta Nabbanja had been humiliated by ministry. Akakazi ko change. Kaatulugunya Nabbanja nga bamulabanga ekisasiro mu ministry ya health. Tumanyi nti yalimu ne bamujoga. Yalimu mu ministry ya health. Yes. Museveni bwamuleeta. Naye Museveni kyakola. From nowhere. Go humiliate nza mukuleeta. Surprise.
amukuleetera kakati that's the situation nti we must in normal circumstances we have two abnormalities you cannot have a governor bank of Uganda who is a northerner, a speaker who is a northerner, IGP Guno who is a northerner, Chief Justice, the three pillars of the state plus the Bank of Uganda. That was anomaly spearheaded by this man. I prefer to work with the northerner. To your farm, not in the government. Not you can't joke with you, none of you joke a packet of talk of being a galubin in the campaign. But sometimes you get a big baby. How can he influence in the Omukuru state? The president was an improvement of Mbabas. Mbabas is so Kubera Loyo, or Yobamu Tuzako Mugamba. Make how to organize. Kataka, Anibona, Jagara ministry, ICT, Ani. Natandiko Jagaba, Natandiko Tijo, Natandiko Trino, Natandiko Kunya, Lakudi Muntu. Jariachi Mutuko Cesaro. Yes, look, we have an elegant parliament. What they want from this woman? Let us neutralize dissent in the parliament. Yes. Parliament makes laws, the interpreters are courts of law. Yes. To be interpreted. Yes. What they want, among will go to courts of law to be interrogated. We read it. Once she goes to are we seeing it? That's why I tell you, either you write a book or you call a newspaper, you're trusting. You talk about, you vomit about your past. Okay. There was among a younger girl. Gobaganti are separating an Iba. There is among a banker. There is among an opposition politician. Of the FDC Congo. Yes. There is among a convert. There is among a speaker. A member of parliament. Yep. Kakati, where are you judging me? When the folk of parliament, you examined my past. Name Peter. When I became a deputy speaker, you examined my past. Name Peter. Yena katuntu era katuntu baganti abadde munne nnyo okuva mu banka mu obukiika akola ki myanyi. This is what I want to tell katuntu ne kachiko kakusase bali bonna tibaba mwagalako ekintu eki kimu. The moment among goes to parliament to court because the court interprets the ojukira nti kadagada yasiitana nabo abalamuzi baatandika kavuma yayisuinga ki ne bamukanga Nekavuma ali musiba aviation, but even Katulebe doesn't have a job. Ekitegeza bombi Katulebe ne Guno bafana. Nekavuma bafana kan. Kakati ekyotoka kikangire ate unlike Katulebe and Kavuma. Boba na abalamuzi bekolera ki? Changes ne bafuna sente zaabwe. Abalamuzi batandika okulwanyisa parliament ku buli kintu. Until Kadaga gave in. N'abakiriza mufuna access to national coffers emyaka 15 emyaka emekanga mungu nga parliament bagiremesezzo kuba nti ekola nga buli muntu yenaddukirawa mu kooti buli mwaddukira mu kooti until Kadaga gave in n'abawe bye baagala. So tugenda kulaba ne Amongi ninga asalindenga naye agwa mu kintu kyekimu. Amongi baagala by the time changes are made kubanga mweyo mu parliament omwo mulimu amateeka mangi agagenda okukyuka. Olaba bali baddukiddeyo ng'ono yaddukira Makerere oyo Tayebwe yaddukira Makerere ekizimbe nekikwata omuliro ne bava mu document kana kasajja akafekete can you build kaka Chinese to construct is it to construct or to arrest the arsonists? This is why ever since the government failed to arrest abayocha amasomero gakwata omuliro. The moment you fail to arrest the first offender bategeera nti ekisoboka yeche somero lye budani gina abana 100 ate wegera botonka singa bakwata kubange bali ina mukono wange yangamba nti komera kisoboka ogenda novaayo bigwa tebabakwata batekawo okukwata batekawo embwaya bwe bajisula kujirikiti baba bikoze ne badduka. Mzee Tamale kakati nkubuli Amongi yalemeddwa okumenya situation. Okay. These people nabagamba katutu namugamba timwe kye mutamanyi
there is a bitter blood, a brewing battle between Bobi Wine and Zake. Zake's father pumped a lot of money in no. Expecting. What stories? What are the meeting? There's a bit of Obaba Nabimula consumer backward. So what a meeting is a noob. Gankobodi. Is there a bro between Zake and Bobi Wine? Best meeting in Agamba. Until what then Sonua. Name Mirundi and Kuba Yankubiem. Name for president Musala Kubula. Ngamulaba. Kakubira lufu. Kankutwale mu. Oyino kulwa n'ennyale mekubera president. Abaganda bagandi mpunda nendi kujja. Ndi kuzayo. Kati waliwo obutakanya wa Bobi Wine ne Zake. Meeting ije sifuna mu Uganda. There is bad blood brewing between Zake and Bobi Wine. Ngeva kuki? Andi ngugambye yayina okubeera leader of opposition. Zake. But given his condition and the way of operation, never touch more. But his father wanted okulaba ku bugombe obulazeewa. Ewuwe. Ng'omwana we yakola ki? Omwana we yali mu bugombe. These are rich people. Do you know how much money he pumped in? Waliwo no bossa. Mama we wanchima. Bossa. Ayinawo kumitiya naawo. Ayinawo ekifo kinene nnyo. Teyaleeta omwana we bossa. Naye nga mpampinzemu ssente mmeka. Why did Chirumira bring his wife? Why did Basajja Balaba bring his son? How come that Kano Asimwe was bringing his wife in Irwero? How come that Rwakojo brought his wife? Prestige. In the family, you have acquired the money, you have acquired everything. Is that why we are seeing? Option bagete bagenda kubanti bali pressinga Zake. Ko bagambira bazaayo Zake. The same name gye bagenda okufrontinga. Akaaye agala kiri. Zake botamulemeza mu kino. Botamulemeza mu kino abayagala kiri. Ziddayo. Kuba Zake cannot be without a job. Zake has created a contradiction to solve a problem. Let us swap. Ono mpuga alagewa. Adeno. Nzenfuke leader of opposition. A situation has emerged. Chena kugambi. Titoyinza kugamba akapekete kabukedde kyekakubye. Nti kidandala jeyo omusango. Is not longer Chidandala. Chidandala said, you know, the man has no academic qualifications. When he withdraw, does he acquire academic qualifications? No. It means Taina. Enalem smart, enalem guy should step in. So, don't Taina. When you get a Taina, did you take a court his time? This was academic, technical. You Chidandala, who knows Segirinya? You took him to court saying, I know him. He does not have academic papers. Akafiketi. Obutasoma logic. Nekabagamba olukungana lumaze sawa 3 enteseganya najjayo kubanga onabadde atutte mu kiseera ekitekesayo by election. But they don't want Segirinya relies on his income as chi. Segirinya relies on his income as a member of parliament. So to pressurize Museveni and the government, Segirinya must maintain this title. Okay. He must maintain the title of doing what? Of being an MP. Of being an MP. I know Banga, a commissioner. Are detained. Is the title that matters, not Segirinya. Okay. Segirinya Mainasi over MP is 0. Yes. That's why you hear ex-minister Kanukakwa. Raila Odinga abadde Kenya nga former prime minister akyachogera kuba talina status mu society. Is people like we, like me, who are happy nti Mirundi, the name matters. Mirundi is my father, me, my children. That is set like a number plate. Mirundi, not a former ex-president. No, my name shines Mirundi. Kakati that's what is in parliament. Okay. Parliament enacts laws, but the courts interpret them. The moment they drag this deputy speaker to court, they are looking for her to cross-examine her. New realignment. We shall have a speaker, a deputy speaker, ministers, who reflect the current situation. Duli Museveni moved in with the fire brigade. Yes, Museveni moved in with the fire brigade.
nazikiza omuliro nadira nono tayebwa namugamba nti chifu whip naye namuteekako ono omusajja yali minisita wa local government omutolo omusajja omukulu nga amutegedde nti ono mufere tava sudani tavaawa emakerere ettaka alimazeewo kabanyolo oludda lyali lyekitammwe bajja obbakwatira ku kabanyolo ekyo kata tijja batokota lino eryavumanga abantu lyampumako asula mu kikeera asula nemugagwe wagenda okuzimba kayina gwe ttango odoyinga ninanya don't mention your name flyiro leka nimvero ovuddeyo kubba bakubbisa bwerere makerere kati okyamulya ttango odoyinga avuma abantu bamukozesa olumalakukozesa ne bakanyuka kujirikiti embwa nebadduka ne bagenda bajoga ewalala ne badduka naye abaganda bagati ayina emmere etabulagwatta buli gwe bajoga enkya ne bakomyawo sendabula sempija bamugamba yatenteza amawako akasajja keruka yakaweredde nyine kati ali mu mizinga tubuuza ono sempija ali mu mizinga ye yatenteza amawako balwamirema bamufumula mu sente z'enzige najje wange ng'akaaba jajja bantwala jajja bandi bubi nemukubira embooka ewange teyadda mulinze lulala ng'akomyewo bw'otansasula sikufaako naye nkulinda abakutwala bajja kuzza akomewo kati ali mu mizinga namulaba Kongo naye nga yerwamirama mwali zo sente z'enzige teyali awo bagoba embwa balwamirama bagula bisimbe yali mu mizinga tasobola nakuwandika baserikale basatu kalungu endereya teyinza munnanga nebintu ebyo sibibeeramu kwetikiseewo ekivaani ninkutera ninkugula ninkujoga ninkugula politics is a partnership, mutual respect and future relationship. This was humiliation and go waba. I must humiliate you to get this. Tamale. Government yavudde ne government egenda kubateekawo company egenda ekola ku masanyalaze nagamba nti umeme mwaka 2000 contract egenda kuba tetezibwa bujja era nagamba nti bo bana bakola masanyalaze sazi neno batunira nnyo kyakuba nti bakola profits bakola magoba ate government egenda kuba nti ekola kuwa service bantu ebbeeyi ya masanyalaze erinnye nnyo waliwo abadde ba middlemen abakola masanyalaze abaga generatinga abagakola abagatambuza abagala baveewo umeme amasanyalaze gamenga gali mu ministry ya energy ne finance ngabatukanya amasanyalaze mwatandika nayo EB era bweni yonide ngendya mu motoka yange ondetemu akatabo kange mbalage bakayita batya katabo ki how Museveni how mafia undermine Museveni's policies kapya kali ku umeme you see nawandika akatabo back to the same mujini nti leero mwagijjawo UTC mwagijjawo mubba ne butoda temuyinake muyina kati waliwo omukyala n'abajoozi aleeta basi n'abajoozi yali mu ttaka yagoba abantu yaleeta mwe buli kamumu n'akali abatakuta n'abajoozi ali buli wamu n'abajoozi kakati